In meinem Projekt fokussiere ich mich auf die epigenetische Regulation der Immunantwort mit dem langfristigen Ziel, die eigene Immunantwort zu verbessern und neue, verbesserte Therapieansätze gegen Immundefizienz zu finden. Den 3 Proteinen der TET-Familie wurde erst vor ca. 10 Jahren eine Funktion zugeordnet. Sie initiieren die Öffnung von geschlossenen DNA-Regionen, um die Transkription von Genen zu gewährleisten, die für die Identitätsfindung der verschiedenen Zelltypen wichtig sind. Dies wird über die Methylierung oder die Rekrutierung von zelltypspezifischen Transkriptionsfaktoren an regulatorische DNA-Elemente wie Enhancer und Promotoren erreicht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Funktionen der TET-Enzyme im Immunsystem zu untersuchen. Im Speziellen wollen wir herausfinden, wie sich antigenaktivierte B-Zellen verhalten, wenn sie keine TET-Enzyme mehr besitzen. Mit Hilfe des Sigma-1-Cre-spezifischen Mausmodells konnten wir zeigen, dass das Fehlen von TET-Enzymen in antigenaktivierten B-Zellen zu krankhaften Veränderungen führt. Die Tiere zeigen einerseits eine Immundefizienz und andererseits entwickeln sie eine lymphoproliferative Erkrankung. Im Rahmen des Immunis-Sponsorships wollen wir nun herausfinden, wie die TET-Enzyme auf molekularer Ebene diese Erkrankungen verhindern. Ich bin überzeugt davon, dass unser Immunsystem der Schlüssel für die Therapie verschiedenster Arten von Erkrankungen ist. Und das Immunis-Sponsorship stellt eine herausragende Möglichkeit für mich dar, einen Beitrag zur Erforschung der Funktionen des Immunsystems zu leisten. For my project, I'm mainly looking at how cells, which make up tissue and organs, known as structural cells, modulate immunity, as there's emerging evidence that has it that structural cells tend to have an immune regulatory role that might have implications for protective immunity as well as immune-mediated pathologies, the similitude of which can be seen in how us humans interact with our environment. So depending on the geographical and the climatic conditions one finds themselves in, it could influence their activities, it could influence their means of traveling. Essentially, it has an impact on their way of life. So in a similar fashion, it is believed that structural cells create a niche in which immune cells tend to carry out their function, which can be modulated depending on the type of environment that is rendered by these structural cells, which I would like to understand more about. So in light of this, I would like to understand whether structural cells contribute to immune memory, and if so, how can this be targeted for therapeutic gain? Because in proving this, we will unravel a previously unrecognized property of the immune system by showing that structural cells have an immune recall function, and this might create a vast amount of prospects in terms of therapeutic design, as well as challenge our perspective on what we already know about immune-mediated pathology. So apart from the fact that I'm really excited about immunology, one of the things that attracted me to apply for this is that there are very few opportunities during the early stage of your PhD career that you can get some sort of review or validation of your PhD idea, which I felt was really one of the key reasons why I applied for this. And also the fact that I'm really inspired by the work that NGI are doing, and I felt that this is something that I want to be a part of, and that's how I ended up applying for it.